Kwanza nawashukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi katika hii warsha au kwa Kiingereza nasema workshop ya muhimu sana katika sekta yetu ya maji kwa ujumla wake Tanzania, lakini kama tunavyoona tunapata na uzoefu wa wenzetu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi jirani. Tunaye mkurugenzi msaidizi wa utoaji huduma za maji wizarani, Assistant Director Service Delivery, Engineer Lydia Joseph. Tuna wajumbe wa bodi wa ATAWAS ambao wameshiriki na sisi hapo. Tumemwona Konstantini, katibu mtendaji wa ATAWAS. Tumemwona bwana Clifford Okenbo kutoka ESLI. Kuna watu wa mada kadhaa wametajwa, Dr. Lelise tunaona na udhuru kidogo lakini mtazamba na wengine. Na wakurugenzi wa mamlaka za maji ambao mmeshiriki na sisi. Tuna washiriki mbalimbali, mamlaka za maji, watu sekta ya maji na nje ya sekta ya maji kama tulivyosikia tuna wenzetu wa TANESCO nao wamejiunga. Na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee, najua wengine mmemute mic zenu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa hii ya kuweza kukutana hapa kwenye online meeting, na tunafahamu sababu ya kukutana kwenye online meeting siku hizi tuna encourage sana kwa sababu ya hali ya sasa hivi inayotufesi kama ulimwengu kwa ujumla, na hii sasa teknolojia inakuwa ni sehemu ya kutuunganisha. Pamoja na kwamba hali inatutenganisha, lakini teknolojia basi inaendelea kutuunganisha na kutuweka pamoja. Kama hivi tunaweza tukajadili mambo ya muhimu kabisa, kazi zikaendelea na maisha yakaendelea na dunia ikawa salama. Napenda sana kuwashukuru wizara kwa kutushika mkono kama ATAWAS katika kazi zetu mbalimbali, katika shughuli mbalimbali za ambazo wizara inatakiwa tushike mkono, basi imekuwa mbele bila kutukatisha tamaa, na hasa kutuhimiza kufanya mambo haya ya kusaidia sekta ya maji kusonga mbele. Engineer Lydia, nakushukuru sana kama mchezaji mkuu katika Wizara ya Maji ulio kiunganisho kikuu na Wizara ya Maji. Tunakushukuru sana na umekuwa active sana kwa kweli katika kutuunganisha na wizara kama ATAWAS. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ndugu washiriki, tunafahamu kwamba shida ya upotevu wa maji au maji yasiyolipiwa ni changamoto kubwa sana. Si tu Tanzania lakini pia katika nchi zetu wa jirani, hasa nchi zetu za Kiafrika. Na Tanzania tumekuwa ni wahanga wa changamoto hii ya upotevu wa maji. Sasa hii workshop kama tunavyoona ilizinduliwa na Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso mwezi wa 4 hapo pale Dodoma, kwa ajili ya kuanza kampeni kubwa sana ya kuona namna gani tunapambana na hali ya upotevu wa maji katika mamlaka zetu za maji, lakini katika wote wanaotoa huduma za maji katika Tanzania. Tumesikia mwenzetu wa ESLI akituelezea jinsi ArcGIS inavyoweza kutusaidia, sababu ArcGIS kama system nzuri kabisa ya kucontrol assets mbalimbali ni chombo muhimu sana cha kutusaidia kutambua asset zetu, kuzitafsiri, kuzijua zilipo, kujua hali yake na mambo mbalimbali. Na kwa kujua hayo basi anatusaidia pia kumanage asset zetu zote kwa umoja wake katika vyombo vyetu vya kufanyia kazi kama kompyuta na kadhalika. Sasa upotevu wa maji Tanzania, Wizara ya Maji ilitupa malengo kwamba kila mamlaka ya maji moja tujitahidi upotevu wa usizidi 25%. Lakini tuna mdhibiti EWURA, mdhibiti wa huduma za nishati na maji, kigezo cha ufanisi bora kabisa anatuwekea tusizidi 20% ya upotevu wa maji katika maji yote ambayo tunazalisha na kusambaza kwa watu.
kwa wananchi mbalimbali. Lakini bado changamoto ni kubwa. Tukiangalia hata wastani wetu wa ujumla ni mkubwa sana, yani ni zaidi ya hiyo 25, tunazungumzia 30 na kitu ambacho ina maana kuna mamlaka zina hali mbaya zaidi, zinafika upotevu wa 50%, 40% na kitu, ambayo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo warsha hii ni muhimu sana katika kushirikiana na kupata uzoefu wa wenzetu ambao wanafanya vizuri zaidi, na kwa kutumia hii mifumo kama GIS ambayo inaelekezwa hapa na mifumo mingine ambayo pia imeelezewa, hii ya smart meters ambayo pia nayo ina kazi yake muhimu ya kuweza kutoa alarm au identification ya mivujo na kazi zingine. Lakini na mambo ya wizi wa maji, tunafahamu kwamba kulingana na taarifa mbalimbali hasa za Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba upotevu wa maji asilimia zaidi ya 40 unaweza ukachangiwa na wizi wa maji na kuchepusha matumizi ya maji. Asilimia zingine basi zitatokana na mapungufu mengine, ikiwemo mivujo, ikiwemo ufanisi wa mita za usomaji zinazosoma maji na mambo mengine. Basi warsha hii itatupa mwelekeo mzuri wa kufahamu hizi changamoto vizuri, kujua maji yetu yanapotelea wapi, kupata solution mbalimbali ambazo zitatusaidia kupambana na hali ya upotevu wa maji. Kwa hiyo kwa maneno haya machache, napenda kuwaomba wote tushiriki kwa kikamilifu kabisa. Ninaamini kwamba kama tulivyosikia tangu mwenzetu wa Ezra alianza kupresent mwanzo, hatutatoka bure. Tutatoka na kitu cha maana ambacho kitatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha azma yetu ya kupunguza upotevu wa maji katika maeneo yetu tunayotoa huduma kwa wananchi. Maeneo yetu ya maji yanayopotea ni hasara kifedha, lakini pia kiufanisi katika kuhakikisha kwamba maji yanawafikia watu wengi inavyowezekana. Unajikuta rasilimali ipo kidogo, lakini nyingi inapotea njiani. Ukipoteza maji 30%, 40% katika maji uliozalisha, hiyo ni kiasi kikubwa sana. Ni hasara kwa maana ya maji yametumia gharama kubwa sana kuyatengeneza mpaka kuyafanya yalivyokuwa, lakini pia ni gharama pia kwa wananchi kujikuta kwamba wanalazimika pengine kuchangia mpaka maji yanayopotea. Kwa hiyo tukipunguza maji itakuwa ni nafuu kwa kila mtu. Basi kwa kuzingatia hayo mambo mbalimbali, sasa tunategemea kwamba walioshiriki hapa, wakurugenzi watendaji, wahandisi, watu wa biashara, wa mamlaka za maji, pamoja na washiriki wengine wote, tutapata mambo mengi ambayo yatatusaidia. Hii warsha itakuwa imetusaidia kutujengea uwezo, lakini pia mambo mengine yatakayoendelea katika hii program nzima ya non-revenue water ambayo tunategemea sisi tuipeleke mpaka mwishoni mwa mwaka kama hata basi itakuwa imetuletea lengo. Lakini mwisho wa siku tuje tufanye assessment, tunafanikiwa kiasi gani tutakapotekeleza yale ambayo tutakubaliana hapa kwenye hii warsha, ambao tumeona wengine hapa bado hawatumia GIS katika miundombinu yao zaidi ya asilimia kama 24-26. Basi na wenyewe wakijiunga na GIS, wakafahamu miundombinu yao ilipo, wakafahamu hali za miundombinu na kadhalika, basi kwa pamoja pia tufanye tathmini mwisho wa programu hii, hali ya upotevu wa maji katika Tanzania imefikia kwa kiwango gani kwa ujumla, lakini pia kwa watu wa huduma mmoja mmoja kama mamlaka za maji. Basi pia katika warsha hii tutatoa pia vyeti. Vyeti tutakavyovitoa kwa wale wahandisi, kuna PDU zinatoka kutoka ERB ambazo pia zitawasaidia katika kupata akiba ya balance yao ya kuendeleza usajili kule ERB. Basi baada ya kusema hayo, nawakaribisha wote, naomba tushiriki kikamilifu katika warsha hii. Naomba wawasilishaji mada wote tumawasilishe mada zetu vizuri, mbali ni maswali mbalimbali tuweke maswali yetu yajibiwe. Basi lengo letu la leo tunapofika hiyo mida saa 7, basi tumefanikisha kiasi kikubwa. Karibuni sana. Asante sana engineer. Asante ndugu mwenyekiti kwa hotuba, kwa ufunguzi mzuri. Kwa kweli umekuwa una mashiko sana,
na nadhani watu sasa watakuwa wameelewa kinachoendelea na ni kwa nini tunaendesha hii washa. Haijaibuka tu kama ulivyotuambia kwamba ilishafunguliwa kampeni na waziri wa maji pale Dodoma. Of course na wewe ndio ulikuwepo pale kama kinara mwandaji, na sasa hivi kampeni ndio inaendelea kwa njia ya kujengea uwezo watu na kwa hiyo tunashukuru, na vile vile mwenyekiti kama kwa faida yenu, mwenyekiti ameandaa mwaka huu kutakuwa na annual water conference itafanyika Dar es Salaam. AWAC itakuwa ni kubwa sana ya kimataifa, kwa hiyo mnakaribishwa kwa wingi huu ambao tumeingia hapa. Wote mkija pale kutakuwa na ya safari itakuwa nzuri, na of course ni bure, na vile vile of course kutakuwa na water expo, na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa rais. Kwa hiyo tutakuwa na wageni rasmi watatu. Mgeni rasmi wa siku ya kwanza rais, wa siku ya pili waziri wa maji, wa siku ya tatu katibu mkuu wizara ya maji. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu mwenyekiti kwa hotuba nzuri. Sasa kinachofuata hapa ni kupata uwasilishaji kutoka kwa Engineer Mtazamba. Yeye atazungumzia swala la adoption ya new technology ili kuimprove utility performance. Kwa hiyo nichukue nafasi hii vile vile kumkaribisha Engineer Mtazamba kwa ajili ya mawasilisho yake. Karibu sana Engineer Mtazamba. Washereheshaji mnaomba kumadi Engineer Mtazamba ili aweze kutoa wasilisho lake. Mtazamba, Victor umeweza kumuongeza? Sijaweza. Anatumia jina lipi kwenye Zoom? Jackson Mtazamba. Jackson. Jackson Mtazamba. Sawa. Jackson, unaweza unmute your microphone pia. Engineer Jackson, waweza kutupata? Umempa the rights ya video? Yeah, amekuwa co-host. There we go. Engineer, lakini bado hatuwezi kusikia. Victor, meanwhile, unaweza post YouTube link hapo kwenye chat. Kuna wengine wangependa kufuatilia kutoka YouTube. Hello. Hello engineer. Karibu. Unaweza kunisikia? Ndio. Unaweza kunisikia? Yeah, sasa tunakusikiza loud and clear. Haya. Unaweza enda presentation mode. Inaonekana Yeah. Unaweza iweka presentation mode ili tuweze kuiona vizuri. Sawa. Jamani, kwanza niwashukuru sana kwa kunikaribisha ili kusudi niweze kutoa presentation hii. Niwashukuru sana ATWAS
pamoja na wizara pamoja na mamlaka za maji. Nimeona majina mengi ya wahandisi ambao wameshiriki na staff wengi. Vile vile na shukrani zangu ziende Esri ambao ndio hasa wamehosti hii shughuli. Sitapenda kuchukua muda mrefu. Nimepata taarifa katika short notes lakini nimeweza kuandaa presentation fupi ambayo inazungumzia hali ya utility performances. I will try to present this in English kusudi na wenzetu waweze kuelewa. My paper is presented has a few slides, about 10 slides. Now I will start with the introduction. The content is, we have an introduction, and then I have I've presented about the studies which were carried by the World Bank on utilities, especially in Africa. And then the heading of my paper is suggesting about different technology can be used to improve utility performances. Now, in the introduction, of course, we all know that we have to meet the strategic development goals, which aim to have universal access to safe and affordable water, and at the same time also sanitation by year 2030. But there is a study which was carried out by the World Bank, and it was released in 2017. It indicates, this was comparing it indicates that between year 2000 and 2015, the access to piped water in Africa had increased, but at the same time, the urban population was also increasing at a fast rate. And this resulted into decline of piped water on premises as a primary source of water. You know, in year 2000, the coverage was 40%, but when it came into 2015, the coverage is around 33%. And the main reason, as all we know, in the decline of piped water access, it is an issue of the cost of operation and maintenance. This is a big challenge, and it has been a setback, and I think we'll find a solution on we'll slowly find a solution on this, and I think with time we'll be able to overcome it. Now, when to go to non-revenue water, which is the main topic which is being spoken today, and there is a lot of papers which will be presented, but in general, they find that in general, the large utilities tend to have higher non-revenue water losses than small utilities. For example, you find utilities which are serving more than 500 people have shown that the average loss of 0.45 cubic meters per day compared to 0.3 cubic meters per day for small utilities. And the higher losses are associated to old age of network. You know, when you have a larger utility, you find that there is a bigger network, a distribution network, which is very old as compared to small utility, which you find that they have a small distribution network, but at the same time, you find most of them are new. But now for bigger utilities, that's why you find the losses. As if I can also quote the chairman of WaterWorks saying that we are getting the losses of up to 30 to 40%. So if you find that this kind of losses are really found in bigger utilities. And also, another fund was the utilities which have 100% metering tend to have lower level of non-revenue water per connection per day. And it is evident even here locally in Tanzania, where you have utilities which have 100% metering, you find also the non-revenue water per day is reduced. And also you have
Areas where you have 24 hours water supply tends to be associated with significantly lower level of non-revenue water per connection per day. Another area, another finding is about staff productivity. We to talk about the staff productivity, we compare about the number of staff per every 1,000 connections. You see staff productivity is low in Africa, as we know, although it is improving. But in 2011, the typical utility registered about 11 staff per 1,000 connections, which dropped to 8.7 in 2013. There is a little bit of improvement, even if you happen to read some of the utilities in Tanzania, you find especially large utilities, the staff productivity is a little bit higher, but if you go to smaller utilities, the staff productivity is still very high. And also, staff productivity, especially in low small utilities, I've mentioned, with a median of almost 13 staff per 1,000 connections, and in 2013 compared with 6.4 in largest utilities, I have mentioned above. Now also, if you look at the financial performance, the study found that the median operational maintenance cost per cubic meter sold increased from $0.76 in 2010 to 0.86 in 2013. And now the rapid increase seems to be mainly due to the result of higher labor costs resulting from both decline in staff productivity and also increase of staff cost per employee. Also, the operational maintenance cost per cubic meter sold is significantly higher in low-income countries. You know, you have been having complaints from customers that the cost of water, especially in low-income areas, even in villages in Tanzania, you can see. I don't know in Kenya or some other places, but you find the cost is very, very high, which may be a result of economies of scale of utilities. The smaller the utility, the higher the cost of operation maintenance was. This is evident when looking at small utilities which have higher operational costs, like of $0.92 per cubic meter, compared with the medium and large utilities. For medium, you have $0.7 US, and for large utilities, it goes to 0.79. Now we also, the findings talks about the performance on customer performance. The increase in water coverage has been accompanied by slow decline in wastewater coverage for those utilities that provide these services. If you visit most of the utilities, mostly in African country, doing a little bit, this trend has been has a positive adverse, especially if you know, if you just supply water and forget to do the wastewater, if you fail to provide wastewater services, then you find that the quality of water, there is a positive adverse effect on water quality, as lack of wastewater coverage increases public health risks and the occurrence of water pollution. So you find that limited production capacity, that is another observation, assuring that water production is a reflection of the capacity to produce water. If you take an example, in 2013, the median water production was 88 liters per capita per day, compared to the 96 liters per capita per day in 2010. This is a trend. You find that the utilities start when you have a new system constructed, you find the production
is a little bit higher, but as time moves on and the population increase, then you find the production becomes less. Then we look about the performance in terms of hours of supply. It is common in most of the utilities, and that the time of water supply in most utilities is really, you can't get a utility which is supplying water 24 hours. This is a problem, and a typical utility only provides water supply for an average of 15 hours per day compared to 8 in 2010. And the smaller utility provide even least hours of water supply, and the largest utility at least provide most of the water. You find that they have more time to supply water to its customers. And that's why you find a lot of complaints about the rationing, the intermittent flow of water in the pipes, and so on. And now we come to affordability. This is a little bit strange now. You find in recent years, affordability has improved and the people spent proportionally less on water and the water services in 2013. Users saved by utilities in low-income countries spend about 1.8% of their income compared to 0.9% in the middle-income countries. And a test analysis which was carried out, which have good financial performance, tend to have lower levels of affordability. But utilities which have utilities with good financial performance registered at an average customers spent about 3.2% of their gross net income per capita on water supply services, compared to 2.3% for those that had weak financial performances. Now, after observing those performance, after observing the current utility performances, we are suggesting, at least I'm trying to suggest technology which can be used to improve their performances. Utilities in countries can improve their performance by adopting new technology, which can include, but not limited to, the following. The issue of metering, as we have seen above, that when you have a utility which is metered 100% of its customer, it can perform very well, and you find that can raise the income, and the non-revenue water can be reduced significantly. But also there is an issue of water treatment. There are several different technologies for water treatment. I remember, like in Tanzania here, we had Igairo where the water was saline, and I mean, there was no solution, but now we found that the reverse osmosis technology of using reverse osmosis membranes has helped to treat the water, and the people now are getting clean water. So there are other, like other methods like advanced oxidation, using the ultraviolet light disinfection, etc., instead of just relying on chlorination. So these are the technology which you can use in treatment of water. Now we are coming to GIS, which is the main topic for today. And this can be used to improve performance in these utilities, like doing in areas of asset management, improvement to both reactive and proactive services. And it can also help in coordination with mobile workers, especially people who are in the field. You can quickly get data from the field, where you can use system like easy to use system like GIS application that can run on field computers, tablets, or smartphones that have synchronized data with the office systems. Also, they help to create transparency by sharing information in the form of interactive. You can talk to your stakeholders like your customers. We have local leaders and other utilities which are in the service area. There is an issue of ICT.
That is another area where we can improve we can use these technologies. As you find that in the water supply and sanitation sector, there are various IT applications which have been developed to support different functions, such as data collection, monitoring, improvement of communication between service providers and communities. Like in Tanzania, we have Magis, which is used by the water utilities. We have water point mapping system, which is used to collect data in the field. And also we have a number of IT applications which have been installed in several water utilities. The sort of data are used mainly in commercial department for customer services, customer validation, network management, and also calculating water volumes, which can help to validate the meters. Briefly, because I didn't want to take much time, I think I should end up here, and thank you very much for listening. You're welcome. Hello. Thank you very much. Thank you very much, Engineer Mutazamba, for the good presentation. Actually, it's a fruitful one. So I hope everyone has learned a lot from your presentation. Yeah, so your contribution will add value to this workshop. And I think, as you know, Engineer Mutazamba, we also used his CV to obtain the PDUs. So it was very important for him to present today. So after that, I hope so I'm not supposed to keep moderating. I have to take this duty again to the moderator so that you can continue. Yeah. Maybe later I'll be back when I'm needed for welcoming probably a person from the Minutes of Water. Otherwise, my friend, you can continue. I can see now you have imaged it. I was always there, Constantino. We should even run the program together. Usiende mbali sana. I'll call upon you very shortly. What out. I'm available, man. Constantino, asante sana kwa kumoderate pia vizuri sana. Asante kwa engineer Dr. Lerise na pia engineer Mutazamba, na pia kwa kukubali kutumia CV yako ili engineers ambao wamejoin waweza kupata hizo points. Najua ni muhimu sana kuendelea kujifunza hata kama nyinyi ni professionals. So at this point tungependa change just a bit kidogo, nionyeshe video ya Ezri ambayo itaangazia what the future of the utilities look like as we transfer our thoughts now to the technical session ambayo ni the solutions ambayo Ezri iko nayo for water utilities. So I think mtaweza niambia kama sauti iko sawa ili muweze kusikia na kuona this short video. My name's Bill Thompson. I'm the General Manager of White House Utility District, and we are a water and sewer provider across 3 counties. One of our biggest challenges is water loss, and it's traditionally a big problem for all water systems, and it's becoming a bigger problem with aging infrastructure. We've got several areas of our staff that need to respond during a water main break. We've got engineering folks, we've got operations folks, we've got customer service folks that all need to be able to respond and know what is going on with the other groups in real time. Every employee at White House has access to GIS and uses a map. What we've been able to do with ArcGIS is actually streamline a lot of our work processes so that we're not duplicating and triplicating information. With the implementation of ArcGIS online and the executive dashboards, I can see what's happening almost in real time.
So I can see the amount of work, how it's distributed, and where the people are. I can also see how they're accomplishing the work. So I can make recommendations back to the managers as to things they can do to improve productivity, things they can do to redistribute work. Using the ArcGIS platform, the field staff can create an outage polygon to let customer service and our customers know exactly what areas are out of water, and then also let them know when they could potentially be back on. Because of the investment in GIS, we've seen a great return. Because it's easily accessible, we are able to redirect work to other areas such as leak detection to help eliminate the amount of water that's being needlessly put on the ground, saving hundreds of thousands of dollars each year. ArcGIS has helped us with our capital improvement projects. One of the things we've been able to do is integrate GIS with metering equipment and project where we're having losses. That allows us to make better capital improvement decisions that are not a guess. A good case in point, we were able to postpone a bond issue because of ArcGIS. Effectively, it saved our customers about $32 million. White House Utility District has a truly GIS-centric vision now and for the future. We're excited to start using ArcGIS Pro for 3D hydraulic grade analysis to be able to educate customers and contractors about some of the topographic problems that they may be having with water pressure. Most of our customers, when we talk to them about pressure, if we can represent something in 3 dimensions, we think we'll be able to convey the points to them better, and they'll appreciate that visualization. GIS is our cornerstone, and it's the only place where we can get all of our information that we need on a daily, monthly, and yearly basis. Asanteni. I hope your video iliweza inspire as to what the future of GIS could look like. As we go deeper to understand GIS ni nini kwa utilities za Tanzania. Kwa sasa ningependa Welcome to the Schneider Electric to shift kwa my presentations. Give me 1 minute. Yeah, nadhani mnaweza ona our presentation for the technical session. Nitakuwa joined by my colleague Godfrey Ludiema, who will be doing the presentation, the technical presentations and the demo for today. Lakini ningependa sasa kuwakumbusha, jina langu ni Biko Lale. At Esri, I'm also the industry manager wa utilities, ambao naangalia maneno ya maji, maneno ya stima, na pia the telecom side, kuwasaidia kudevelop what we call a geospatial strategy, tukitumia mfumo huu wa kijiografia, ili tuwawezeshe kutumia data yenu, kuwawezesha kumake more informed decisions. Na kwa leo tungetaka kupitia kidogo tu about the solutions we have at Esri, the work that we've done to support utilities around the world, and how GIS inasaidia a lot of users. Today tutakuwa na one of our case studies ambao ndo Arusha Water, na they'll be talking more about how they've applied GIS specifically there. So GIS imetoka mbali. I know some organizations kama DAWASA ambao wako hapa walianza na ile ilikuwa inaitwa ArcView, which was one of the first solutions from Esri, and that was the traditional GIS. ArcView ili evolve ikakuwa ArcMap, na hii ilikuwa tu ile GIS ambao inatumika kutengeneza ramani pengine na kusupport operations kidogo, lakini challenge hapo ilikuwa ile return on investment haikuwa nayo for the management. Ndio maana Esri ikaenda ikatumia a lot of resources to do research and development with utilities around the world, kuweza kuelewa how to better manage the network using GIS. Ndio GIS sasa unaweza kuona, the thing Godfrey ataonyesha, how GIS is able to model the complete water network, kutoka kwa the catchment areas with the tunnels zenye zinatengenezwa ili kuwa na more reserves, to the runoffs, the storm water, how all of that is designed, and then all the way to the treatment and production plant, na pia how it's inakuwa distributed
distributed sasa kwa customers. GIS inaweza model the entire network for the utility, and it's because sasa inaweza provide a common language for interconnecting infrastructure ambayo haikuwa hapo zamani. Kwa sasa tunaweza integrate all types of data na assets information, customer information, kuweza kuipresent kwa what we call a geospatial infrastructure ambayo inakupatia portal ya kuonyesha hayo mambo yote in a simple way. So ndio maana your work is very important, whether nyinyi wahandisi, whether you're the supervisors ama watu wa kusoma mita and hata management. Sisi kama Esri tunajaribu kutengeneza what we call a geospatial nervous system, kama ni system of understanding ya collaborate in a way that makes it easier for the organization kuwa na more productivity. Na this geospatial infrastructure ndio the mfumo mpya ya kijiografia. It's a new implementation pattern. Ina support not only wale individuals ambao walikuwa the GIS professionals, lakini sasa vile mkurugenzi mkuu wetu wa Esri alisema, Clifford, ina support the entire organization na inajaribu kuengage kila mtu, si watu wa GIS pekee ama surveyors pekee. Zile teams ambazo mko nazo, zile departments, hata watu wa commercial, tunakuwa joint na Ndetiko ambaye ni commercial manager wa Arusha. Organizations kama Mwanza Water ambao walikuwa hata na dashboards kwa different zones kuonyesha leakages, na hata the communities ambao mnaserve. How can GIS allow for them kuwasaidia kuwezesha kumanage mambo ya non-revenue? Tunaweza kupatia dashboards ambao wanaweza hata send information kwa organization kueleza kwamba hili pengine limetoboka ama kuna kitu mbaya hapo. So hiyo ndo mfumo ambao tunataka kupresent leo, ambayo ina integrate kila kitu, ina interconnect kila kitu in one simple system. Sisi Esri tunaita the system of systems, yenye ina support na ina empower all aspects of the organization. Hiyo system inaanza na system of record ambayo ina record all your asset information, your customer information, alafu pia inasaidia kuwa na hiyo real time connection na ofisi kupitia hii portal ambayo ina connect kila kitu. Hiyo data ukishaweza kuicollect, unafanya nini nayo? Inaweza kuwa analyzed kwa hii system of insights. Unaweza tengeneza models za network yako, alafu pia sasa unaweza ishare na una collaborate na decision makers. Ndio maana hiyo system of systems ukiangalia kwa upande wa kushoto, sasa tunakupatia a framework ambayo inaanza na hiyo data management and integration. Alafu inaendelea kuwa how do you visualize your data kwenye map, and after that una model aje vipi ili iweze kurepresent what is on the ground, ikue digitized. Alafu tunaweza kufanya analysis kama Arusha Water watatueleza how they are able to analyze, wajue hata ni material gani ina cost a lot of leakages kwenye network. Alafu pia sasa kwenye planning and design, sasa unaweza kuplan better ukijua mahali vitu ziko, mahali distribution network pengine inaendelea kuenezwa, ndio management waweze kuwa na more informed decision making na wa take action based of that data. So mfumo ni a modern GIS platform yenye ina enable the entire utility to work together. Na vile Clifford alivyosema, GIS system pekee ni kitu ambayo inajaribu kuorganize the people and the organization ili wa collaborate better wakitumia hiyo GIS system. So ndio maana tunaita a complete GIS, kwa sababu si ile desktop computer pekee. Sasa tuko na hizo systems tatu ambayo inakuja in one package. Alafu inaweza saidia sasa ku respond to various aspects of your business. Kama unaangalia mambo ya asset management, GIS inaweza saidia hapo. Mambo ya customers, kujua nani analipa, nani alipi. Pengine customers wanajaribu kuulizia new connection, sasa unaweza kuwa na a real time information of where the customers are located. And inasaidia pia ukitaka kuinnovate kama a utility, how you're able to use your data to increase revenue pia. And all that is because tunajaribu ku increase profitability, productivity
na hata predictability ya the utility network za all water service providers. And the complete GIS that I talked about sasa tunaona inasaidia hata kwa upande ya safety, kuimprove customer experience, kumodernize your network. Mmesikia mambo ya smart meters pia. All that is integrated to this system ili uweze kumanage your assets na uweze kuinnovate. And huo wote sasa inasaidia kwa sababu ina align na your strategic initiatives kama water authorities. So this complete GIS into the future, na ndio maana tunataka Tanzania ianze ku lead the way. Na vile Clifford alisema, we are trying to provide you with everything in one ili muweze kuweza kuwa na the best GIS system yenye Esri imeweza kuinnovate. Na sasa tuko na solution templates ambao ni sisi kama Esri tumeweza kuweka kwenye solution ili ikuwe tu out of the box. When you buy the solution, hizi zinakuja free. Tunaangalia mambo ya utility isolation. Ukisha map the utility network, Godfrey ataonyesha vile unaweza analyze pali meters fulani ziko ambazo hazina maji pengine. Unaweza angalia hata vitu za water violations, ku locate where they are. Kuangalia nighttime flow analysis, you know, if you look at DMAs and vile zinakuwa designed, sasa mnaweza kujua, you know, how your network is performing na where the losses are occurring. And there's so many more solutions zenye ziko out of the box, solutions za water loss, solutions za mobile workforce na zile za real time pia. So hizi zote zinakuwa configured in an easy way. Na Godfrey atawaelezea kwa the demo session how it's done. Na ni kwa sababu sasa tunajaribu kutumia GIS ku-enable this concept ya smart infrastructure. Kupitia our data models na hizo templates tuko nazo. Unaweza tengeneza applications za field work virahisi ama applications za management kuona what's happening on the ground. Field inventory, vile nilivyosema, unaweza jua where all the asset inventories are, na zile workflows inspections. Unaweza saidia sasa watu wanafanya inspections kujua bomba ziko wapi ama pengine pipes ziko wapi na vitu kama hizo. Vitu kama outage location, you're able to respond faster and reduce hizo costs zinakuwa lost, you know, maji ikiwa imetapakaa for a long time, na hizo ina improve to resources. Na mkiangalia mbele maneno ya real time, tunaweza connect sasa na sensors za smart metering ili kwa dashboard mweze kujua what is happening, which meter pengine imekuwa tampered with ama how much is going through this meter, and able to track that, you know, historically. And even looking into the future, mkitaka kuimprove your infrastructure, GIS sasa inaweza kusaidia ku better understand your customers and discover the trends and patterns that are within your network. Now Clifford Perry mentioned that you can also be able to use imagery to see where things are. So if you look at drone applications, ArcGIS iko na the same solutions as drones ambao ina process the drone imagery na una overlay sasa na your utility network ili ujue mahali hizi bomba ziko ama vitu kama hizo. Na kwa leo pia tutaangazia sana vile tunasaidia na non-revenue water management ambayo Lilian wa Arusha Water ataweza kuonyesha vile wameweza kuimplement. So for now ningependa kualika ndugu wangu Godfrey Ludiema ambaye ndiye Senior Solutions Engineer wa Utilities Industry hapa Esri, na amesupport utilities nyingi sana, na leo najua ako na an exciting demo for us. So Godfrey, karibu. Asante sana Bwana Biko. Asante sana kuni introduce in that high level. Be blessed. So I'll be sharing my screen ndio tukaweza kuona kile ambacho niko nacho kwa presentia. Biko, can you stop sharing your screen? So jinsi mwenzangu Biko jinsi amewaambia mimi ndiye engineer na support utilities industries in terms of solutions. Niko na solutions kadhaa za maji, and one of the main solution that I have for you for the water industries is the water distribution network. It's a model that would really help all the utilities water utilities companies to have a system of record, because system of record is the fundamental solutions that all the water industry, the water companies should have in place, so that they're able to know where all these assets are, so that they're able to manage the water
their water distribution network. So I'll mix my language in terms of Kiswahili and English, because kupresent technically kwa Kiswahili pia it's a bit of challenge. So Biko, I hope you are hearing me from your end. Just confirm that. Yes, Godfrey. I think you're okay to proceed with English. Yeah. Thank you. So I'll present to you guys about some key objectives of these solutions that we have. One of the main important solutions that we have is the data management of all the assets. So the system, this is a desktop application called ArcGIS Pro. Is such a powerful solution that we have that it can really help you manage the data that you have. This data could be the water junctions, those are the fittings, the water devices, entirely all the assets that all the water industry will have. And again, Biko had talked about data management and integration. So this system can be integrated with any other systems. So for like, if you look at on my right hand, we have a catalog. On the catalog, this is where we have a database. So this system can be, ArcGIS Pro can be integrated with other database systems in the world like MySQL, SAP HANA, and the Postgres. For example, the one that I'm using here is I've integrated this utility network with the Postgres. So you can just confirm that is a Postgres enterprise database. So within that, we are able to have all the assets that would you really map out all the assets that would help you do the asset management. And some of these assets that I already mentioned is the water devices. So when you check on the content page on my left side, we have things like devices that we really want to capture into this centralized database system that would really help you monitor non-revenue water losses, especially the meters, the pipelines, where they are. We're able to see where they are. So out of these devices that you already mapped out, you come up with a centralized system of record. So for this system of record, maybe I can just show you a quick overview of a table of this database that we have. Kidogo too. So this is a system of record of all the devices that we have. So for this entire network that I already mapped out, we have devices like service connection. This is why we have the customers connected to the network. And then you're able to classify in terms of the asset type. What could be these customers are? Are they of residential type? Are they of commercial type? Are they of industrial type, irrigation? So out of this categorization of these customers, we are able to monitor the kind of customers that you have in your area of distribution of water, so that we are able to monitor the issues like the non-revenue water losses. And this could be as a result of maybe it doesn't have a centralized database that you are able to manage all these customers where they are, and even the assets that you're having. So as I scroll down, maybe you can just confirm from your end as you see what I have here. We have the customer connection. Let me just go where these other devices like the system valves. So the system is intelligent enough just to capture everything that is on the network, like the system service valves that you are able to, that will help you distribute this water. So out of the system of record, then the network is also very intelligent that in terms of data management and integrity, the system works with the network rules. These network rules are the ones that restrict which kind of data you are able to enter into this database, because the data that you have would really form the base of monitoring non-revenue water losses in terms of being accurate. So for like the water devices, we have data entry restrictions of the tables that you have. For like water services, the asset groups, that's why we have a drop down that is already pre-configured such that when you're entering this data into the database can be able to work just intelligently without doing a lot of typing into the database. So any water company can just adopt this, and then they are able to have this information. So that is what I call domain, working with the domains within the tables. So you just pre-configure domains that are able just to help you pre-populate your database without typing errors. And again, out of this system of record,
record, you are able to have a historical view of the entire network. When was it installed? When was it created? When was it last updated? So that out of the historical view of your system, you are able to have planned, maybe you need to plan the next time, maybe we are going to do a new network. So the system is such intelligent that you are going to have that historical view of your entire network, and then you are going to monitor in terms of which pipes are aging, which tools we need to replace, because in terms of aging of the entire network is one of the key things that are bringing out the issues of non-revenue water losses. So the other thing that of interest that I will get out of this system of record is maybe you will want to know where are these customers, how these customers connected to the network. Then we are able to do with this system, we are able to provide you tools that are able to do advanced network tracing. You need to trace along the network which kind of customers are on this network, which kind of devices are on this network. So I'll do a quick trace of the entire network. So I'll do a connected trace just to see where are these customers, which kind of these devices are along on this network. So that is a geoprocessing capabilities within this software, the ArcGIS Pro, because it's the next generation tool that we have in place that is such powerful in terms of these analytics. So I'll just do, I'll run my tool there. So what I'm doing is just a connected trace. And again, with this system, we're able to also to do plan outages in terms of maybe you need to do isolation. So this system can be able to help you do the isolation of particular lines so that you're able to do planned outages of water. In terms of maybe you need to restore a leakage somewhere, you need to switch off a particular line. So you're able to do such analysis very easily. So you've already seen that from my screen, maybe from your screen, you are seeing that I've already selected some devices, some pipelines. So you're able to see from your end. So to have a clear view of this, you can have, maybe I can just open a database for the devices so that you're able to see who are these customers, which kind of these devices are connected to this network. So I'll just select that. So out of this system of record, you're able to see there are a number of 24, sorry, there are 24, we have 24 devices that have been selected, and out of these 24 devices that have been selected, we're able to see there are some customers which have been connected to the network, and these are of resolution type. So you can easily make decisions out of that network that you are doing your analytics, you are in terms of tracing. So, and this type of customers are single dwelling, so you're able to get out of this system of record the information that you really need to fish out, so that you're able to do the planned outages of your entire network. And in terms of maybe there's a leakage somewhere that is happening, so you're able to get all that information. So the other thing that I'll quickly show you is, I'll present to you is the system of engagement. So Biko has talked in this presentation about the ArcGIS is a system of systems, whereby we are talking about system of record, system of engagement, and system of insights. So out of the data that we collected and modeled our entire water distribution utility network, you're able to have a system of engagement by publishing all this information that you have into a cloud-based solution that we have at ESRI here. So we have various, we have two types of cloud-based solutions. That is ArcGIS Online, that you just have an ArcGIS Online that will be able to help you have this information on the cloud, also the ArcGIS Enterprise. But for this case now, I'm presenting to you a solution. Sorry, Godfrey, ni kama tumekupoteza. Yeah, sorry, where did you left me? I think just recap and proceed. Sorry. So I had just finished presenting about network tracing. I don't know where you're able to hear me from that end. Yes. Okay.
So I just did an advanced network tracing of our entire network just to see the number of customers on that particular line, or maybe the number of devices that are on that particular line, so that we are able to do planned outages, or maybe you need to replace, you need to restore the leakages that are happening on a particular line. So we are able to know the number of devices that are going to be affected, and even the number of customers which are going to be affected. And again, out of that advanced tracing, you are able to see that some customers who are not selected, because this could be because these customers maybe are connected on that entire network, but are not, we doesn't really know what could be happening on the ground. Maybe they are stealing water. They're connected on the network, yes, but now maybe they're stealing water. So that's how you can do a field inspection, just to go and ensure that you inspect these customers, you ensure that they are connected to the network, their meters are okay. Maybe there's just observing that the network is entirely in good health, so that they're going to get water. So I was just going to present to you a system of engagement. And this system of engagement, I already talked about of the two solutions that we have. We have the ArcGIS Enterprise. So this one can be deployed on your premise. Then the solution for ArcGIS Online, this one is the one that we can host it for you, but you are able to have control of your data that you have. So out of the system of engagement, we have various templates. There is the way my colleagues have just said, we have solutions that we are able to grab just templates and then configure like web applications, dashboard, just for system of engagement, just for sharing and collaboration of information. So this is a water distribution network, utility network viewer, just to see where this network is. So you can be able to access these anywhere, maybe in the office, using your phone, your tablet, your other devices that you're able to see this network, maybe on the browser. So out of this, you are still going to access your system of record of the entire network, so that you can maybe even make decisions. Like you can be able to share with the field people, the field crews who are going to do the field inspections, just to collect the information maybe on the entire customers, where they are, the sensors, doing the meter sensoring using the same map, other than having the hard copy maps that maybe you go to the field, you are mvua inakunyeshea, zinararuka, zinaribika, then you're going not to get the correct information. So this is a system of engagement, system of record, at the same time a system of engagement on the cloud. So the other solution that of interest here, that the one that brought us today here, is because of the non-revenue losses, and some of the issues why we are getting non-revenue water losses is because of through the leakages. So we have a template here, a dashboard, an ArcGIS dashboard that can really help the management or the people who are making decisions very fast to respond to the leakages. You are going to have an operational view of these leakages that are happening. So you could be connected. This map can be connected, integrated with your mobile field application called ArcGIS Field Maps, that you're able to collect maybe these leakages that are happening on the real time. Then these are reported on this dashboard. So out of this dashboard, you're able to get analytics out of it. You're going to get like things like which assets are prone to leakages in terms of maybe percentages. Like for this case here, we have, we can just check the percentages, which are the highest percentages of the leakages. So for the transmission lines, this is where we have water being transmitted through that particular line. We are going to get, we are seeing that actually it is the highest percentage of the leakages that are happening on these pipes, because maybe it could be the pressure that is affecting the fittings of the pipes. Maybe zinaachana because of the pressure. That's why you're getting most of the leakages that are happening on these transmission lines. So you're going to have basically a high level decision making in terms of this dashboard that I need to get. Then you're able to respond to the leakages very fast. Like this dashboard here that of a company in Kenya that I was trying to demonstrate to them. Like today they just repaired yesterday like 5 leakages, and today they are having 12 leakages that are active. So these management, the technical manager is able to plan their field workers or the field people to go and restore these leakages. And this application is very interactive. This dashboard is very interactive. You're going to have that just to see the leakages that are happening in the field. So
maybe I can just stop there. Maybe if there's any question, you can still share the same. So I'm looking forward to support you in terms of solutions that would really help you, the water companies, manage the non-revenue water losses through this. Thanks, Biko. Thank you, Godfrey. I hope you guys have been able to learn a lot. Godfrey, you can stop sharing your screen. Najua kutakuwa na maswali mengi sana, Godfrey. So please stick around ili tuweze kujua how we can be able to implement this for some of the people in our audience. Wakati huu, I think it gives me great joy because ningetaka sasa muone how practical what Godfrey has shown you is kwa watu wa Arusha Water. Arusha Water ni one of the companies ambao tumekuwa tukifanya kazi nao kwa muda mrefu. Tumekuwa tukishirikiana na wengi wenye wako kwa hiyo authority. Naona kuna wengine wako kwenye chat hapa. Lakini kwa sasa ningependa ku-invite the technical manager wa Arusha Water, ambaye ni Engineer Humphrey Muyombela, ambaye sasa ataandaa the demo ambaye Lilian Maserele ataweza kutuonyesha. Engineer Humphrey, naona uko a panelist, unaweza toa video, usalimie watu, utupe opening remarks ya hii session. Okay, thank you, Biko. I can hear you. Great. Can you tell me? Yes, I have. Yeah. Yes, I think you can hear. You can see me now. Yes, I can, Engineer. Asante sana. Over to you. Okay, thank you very much. Just a brief remark ahead from. First of all, I would like to take this opportunity to thank you very much for organizing this meeting. It's a kind of sharing an experience of all the stakeholders who are involved, and maximum gratitude to the Ministry of Water for taking a lead in this situation and others also. Kwa hiyo tunashukuru sana na tutaonyesha kidogo what we have been doing at Arusha so far. Nafahamu swala la maji yanayopotea is a global challenge, and Arusha is among the utilities which has been hit very much with an issue, with that problem. And we are doing a lot of initiative in order to make sure that the things are being done and that the reduction is happening. Kama alivyosema mwenye executive director hata was engineer hili ni swala ambalo ni mtambuka na linahitaji initiative za msingi sana kutoka katika mamlaka zote pamoja na wizara. Just a brief introduction ni kwamba mamlaka maji ya Arusha we've started doing tulianza na GIS since June 2014, ambayo tulianza in terms of just to map whatever we have in terms of the network, the manholes, the tanks and everything. Like recently is when we have started doing the really asset management, ambayo Lilian will show you later. Kwa hiyo Lilian Maserele, my colleague at Arusha, will show you later. In fact, GIS is an important tool, na tumeona kwa sababu kwa sasa hivi we have a project which is going on here. The first thing that we are doing and the big project is to isolate in order to form kind of DMAs. These DMAs are the district metering area in which they'll be isolated from each other, kwa maana kwa maji yanayoingia na yanayotoka katika kila DMA yawe measured. Kwa hiyo from the DMA establishment, that is when you can go further in the really application of the GIS in order to manage assets katika particular DMA. Kwa hiyo upande wa project kubwa ambayo inaendelea which is being constructed under FDB, this is when we
do the DMA isolation, and then we can overlay kwenye ArcGIS. Sasa kwa sasa hivi we have some pilot area. Lilian will show you one of the pilot area in which we have done, and the plan is to replicate the success story from this pilot area to the whole network. So having said that, I welcome my colleague Lilian to go on with the presentation and to show you what we have done so far, and then after that we can take up the questions. I hope you can help to connect Lilian with and share her screen. Yes. But he can have this presentation. Yes. Okay. Thank you. Asante sana Engineer Humphrey. Na asante sana kusupport mfumo wa GIS. Najua Clifford alikuwa ameangazia how it is important for kampuni iwe na hiyo sponsorship ya GIS, na najua Lilian na wenzake wamefurahia sana kwa management kusupport huo mfumo. So yeah. Lilian, I think you can be able to share your screen. Yeah. And then yes, go ahead. Hi everyone. Hi everyone. Hi. Hello. Karibu Lilian. Asante. My name is Lilian Maselele. I'm a young expert. I have a bachelor degree of civil engineering from Bayer University of Science and Technology. I work at Arusha Urban Water Supply and Sanitation Authority. My roles are to manage non-revenue water reduction within DMAs, and also to improve GIS and hydraulic model. Our title for our presentation today is about strengthening non-revenue water management by using ArcGIS. Our content for our presentation, we start by introduction of GIS. I know Esri already explained what is GIS, but also we can see the history of GIS in our utility. Also, we can see why we decided to use ArcGIS software and how ArcGIS software help us to manage non-revenue water. And also we can come up with lesson and recommendation. Karibuni. I will present by using English, also in Swahili, kuwa pamoja na kuweza ku-understand. By starting with introduction to GIS, as we know, GIS is abbreviation word of Geographical Information System. Is a system that can analyze, display the data in form of geographical referenced information. GIS, as I said, is a system which need hardware, and also it needs GIS professional and organizations. To come up with output, it needs data, which are spatial data and attribute data. So if you agree to use GIS, all you need professionals and organization, and also hardware to be learned. So why it is important? GIS, it's used to register asset in digital form. So you can register asset and customers in the digital form. Also, it's help to locate asset. So it's necessary for daily operation. So GIS it's used to analysis. Kwa hiyo inatusaidia kwa upande wa management level kufanya better decision kwa sababu ya zile dashboards ambazo zinatupa overview ya network. Lakini pia GIS ina save time na money. You can see how GIS it save time and money. By starting with history of GIS in our utility, before tulikuwa tunatumia karatasi pamoja na pen
kuregister our assets and customers. So ilikuwa inatuchukua muda kama surveyor kwenda site and then anarudi, anakaa chini, anaanza kuchora kwa kutumia karatasi na kuonyesha asset zote ambazo ni kama mabomba na valve kwa kutumia peni na karatasi. But kuanzia mwaka 2014 we start using GIS software kwa kufanya registration ya asset zetu. Kwa hiyo tulifanya registration ya mabomba, lakini valve, lakini pia na customer kwa kumap. Tulianza mwaka 2014. Kwa kupitia hii history of GIS tunaweza tukaona kwamba ni kwa namna gani ambapo tumeweza kusave time kwa kutokwenda site, kwa kuchukua muda mrefu kurudi na kukaa kuanza kuchora. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza tukaenda site na data zikawa zinatumwa direct kwa njia ya digital form hata mtu akiwa ofisini na kuweza kuona. Lakini tulitumia pia other softwares kwa ajili ya kufanya asset and customer registration. But also tulitumia pia hizo other software kwa ajili ya registration, but as we know kwamba zinaweza tukafanya visualization za data, lakini hatuwezi kutumia katika mambo ya mobile data collection. So we decided to introduce ArcGIS software 2019 ili tuweza kuona visualization za data zetu husika pamoja na kutumia hizi mobile data collection. So why Esri ArcGIS software? As they said, Esri provide a complete GIS package ambazo zinakuwa zina include several mobile application like ArcGIS Collector, Survey 123, Workforce for ArcGIS ambao tunatumia katika kuregister customers, lakini kufanyia survey mbalimbali, lakini pia katika kuregister leakages. Na kukutumia ArcGIS software is on portal for easy access to ArcGIS Enterprise, but also it leads to use data analysis dashboard, but also inatusaidia katika advanced desktop software for GIS specialists. That's why we opted to use ArcGIS software. Katika kuendelea kutumia ArcGIS software, tutaona ni kwa namna gani imetusaidia katika kumanage na inaendelea kutusaidia katika kumanage non-revenue water. As we know, non-revenue water imegawanyika katika makundi mawili, technical na commercial. Kwa upande wa technical, tunaweza kusema ni physical loss. Tunaweza tukaona maji yanayopotea ambayo ni leakages na overflows. Sasa tutaangalia ni kwa namna gani kwa upande wa technical imetusaidia katika mambo ya leakage registration, strategic pipe rehabilitation plans, and also kwa upande wa commercial tutaangalia namna gani inatusaidia katika kuimprove revenue connection na kureduce illegal connections. By starting with technical, mwanzoni, as I said, we are not use the ArcGIS for registration of leakages. Na pia tulikuwa hatuwezi kuona accumulation overall accumulated leakage kama ambavyo tunaweza kuona sasa katika network yetu. Kwa zamani tulikuwa tunatumia simu, paper na karatasi katika kuregister, lakini pia tulikuwa tunatumia group za WhatsApp au kupiga simu kusema mahali fulani kuna leakage. Kwa hiyo inatupatia wakati mgumu wakati wa kuja kufanya strategic plan kwa ajili ya kufanya pipe rehabilitation. Hawezi ukajua kwamba ni sehemu gani, ni bomba ipi imekuwa ripotiwa leakage mara ngapi, au tunaweza tukafanya nini ili tuweze kureplace our network. But current situation now, after starting using ArcGIS software, all plumbers are use ArcGIS Collector to register active and repairing leakages. Tuna hii mobile app inayoitwa ArcGIS Collector ambayo inakuwa installed katika simu za maplamba, ambayo inakuwa ni rahisi kwao wakiwa site kuweza kureport, lakini pia kurepair leakage zao
kwa kutumia simu, na direct tunapata information in digital form. Lakini pia tunaweza kufanya zile strategic plan za kupunguza maji au kupunguza maji yanayopotea kwa kuona zile accumulated leakage, kwa sababu tunaona katika zile dashboard na katika ramani tutaona mbele namna ambavyo inatuonyesha. Tulivyo improve na kutumia ArcGIS ilitusaidia katika create DMA's boundaries. As technical manager said kwamba DMA's is a district meter area ambao tuna measure maji before hayajaingia kwenye eneo husika. Yakishaingia tunamesha na yanayotoka pia tunayamesha. Kwa hiyo ilitusaidia katika create boundaries of DMA's, lakini pia imetusaidia katika network isolation, imetusaidia katika leakage and customer survey, but also in spatial data analysis by using ArcGIS software. Kutakuwa na video fupi hapa ambayo inaonyesha ni kwa namna gani hiyo collector app inavyofanya kazi katika simu na tunavyoweza kupata information. Kwa kutumia simu tunaweza tukaona namna ambavyo watu wanaweza kuripoti, na unaweza ukaona hapa kuna background ya mabomba, na unaweza ukaona moja ya collector wetu ambao wanaripoti leakage wanavyotumia simu, ambayo itakupa information nani ameripoti, leakage ipo maeneo gani, huo mvujo unaomwaga maji, lakini pia itakuonyesha ni mtaa gani, lakini pia unaweza ukaona kwamba itamsaidiaje plumber kufika eneo husika. Kwa hiyo unaweza ukatuma ile reference point ambayo itamdirect na itaonyesha aina ya mvujo kama ni flow, ni valve, lakini pia itakupa aina ya type ya bomba, na pia unaweza ukajaza size ya bomba kwa sababu utakuwa kuna ile background map inayokuonyesha kwamba hapo eneo ulipo kuna bomba la size gani. Lakini pia utaweza kujaza information kwamba hiyo leakage imekaa kwa muda gani kwa kuuliza watu wa eneo husika. Na baada ya kuripoti zitakuwa zinaonekana kwenye bomba kama inavyoonekana kwamba hizi ni bomba existing, zina rangi ya dark blue zikionyesha na size za mabomba, lakini pia kuna hizi bomba ambazo tulibadilisha, lakini hizi dotted zinaonyesha ni leakage ambazo zimekuwa reported katika eneo husika. Na within DMA tuliripoti leakage ambazo tuliweza kufanya maamuzi ya kufanya rehabilitation baada ya kuwa leakage zimeripotiwa kuanzia mwaka 2019 Oktoba mpaka mwaka 2020 Julai, ambazo toto ya baadhi ya bomba mbili zilizokuwa tumezihesabu zilikuwa ni leakage 98. Na mwaka Julai tulifanikiwa kureplace hiyo pipe na kuendelea kuripoti leakage ambazo ziko around hizo pipe. Naweza tukaona kwamba tuliweza kufanya maamuzi hayo baada ya kuona kwamba ili bomba limeripotiwa leakage nyingi na linahitaji kufanyiwa kubadilishwa ili tuweze tukafanya maamuzi mengine katika network yetu. Kwa hiyo kuanzia mwaka huo tulivyobadilisha mwezi Julai mwaka 2020 tuliripoti leakage 16 tu ambazo zinaonyeshwa kwa rangi ya doti za njano, lakini hizi rangi ya doti za purple zinaonyesha zilizokuwa reported since October 2019 up to July 2020. Kwa kupitia kubadilisha hiyo pipe tuliweza kupunguza maji au tuliweza kureduce non-revenue water kwa 60% ndani ya hiyo DMA, ambayo ni sawa na mita cubic 768.92, ambao ukiconvert kwenda kwenye liters ni sawa na polytank za liters 10,000 ambazo zinakuwa ni 79, ambayo ilitusaidia kuokoa au kusave 1,135,230 na senti 28 za Kitanzania. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni kwa namna gani
tulivyobadilisha hii bomba na ikatusaidia katika kuepukana na upotevu wa maji kwa 6%. Hapa mnaweza mkaona dashboards ambazo baada ya kuripoti leakage zinakuwa zinaonekana kwa dotted, ambayo doti nyekundu zinakuwa ni zile leaking na doti ya kijani inakuwa ni kwamba zimekuwa tayari repaired. Kwa hapa unaweza ukaona kwamba zile leakage ambazo zinakuwa zinaripotiwa na kuwa repaired kwa siku, lakini kwa wiki na kwa mwaka, instead na utakavo set dashboard yako namna ambavyo itakuonyesha. Lakini pia unaweza ukaona performance ya maplamba na unaweza ukapata picha ya eneo husika ambapo leakage imetokea kwa kupitia collector app ambao watatumia kusubmit, na wewe utaona kwa kupitia dashboards. Kwa hiyo pia inatusaidia sisi kuweza kuona overview performance ya maplamba wetu, kwamba plamba huyu anayefanya kazi ya eneo fulani ameweza kuattend leakage ngapi tangu mwaka uanze, na ni leakage ngapi ambazo zimekuwa zimezibwa na plamba yupi. Lakini pia inaweza kutusaidia kwa individual, unaweza ukafanya individual plumber performance. Imekuwa inatusaidia kuona ni kwa siku plumber mmoja anaweza kuziba leakage ngapi na zimekuwa reported wapi, na kwa wakati husika inatusaidia sisi kufanya maamuzi kwamba ni line ipi inahitaji kubadilishwa kwa sababu ya hivyo ilivyokuwa imeripotiwa na plumber kufanyia kazi. Lakini pia inatusaidia sisi kwa sababu tuna zones, unaweza ukaselect zones na inasaidia kukuonesha kwamba katika zoni hiyo moja ni leakage ngapi zimekuwa reported. As you can see hapa tumeselect zone 2, kwamba katika hiyo zone 2 kuna leakage ambazo zimekuwa reported, lakini kati ya hizo leakage kuna leakage ambazo zimekuwa repaired na ambazo still zina leak. Lakini ni maplamba gani ambao wanafanya kazi katika hiyo zone na wameweza kurepair leakage ngapi. Lakini pia inatusaidia kuona material, kwamba ni material kiasi gani yametumika, ni bomba za size ngapi ambazo zimekuwa reported zimevuja katika eneo husika, lakini pia ni aina gani ya leakage, either ni overflow au ni flow, pipe imebasti maji yana flow, au ni drops. Lakini pia ni aina gani ya material ya bomba ambayo imekuwa reported kwamba ina leak. Lakini pia inatusaidia katika kuweka boundaries za zone zetu. Kama nilivyoelezea mwanzo, tuliintroduce ArcGIS software kwa sababu ilitusaidia kucreate boundaries za DMOs. Nao tumedevelop kwenda kwenye upande wa zones, kwa hiyo imetusaidia kucreate zone boundaries ambao tunaweza kumesha performance katika kila zoni moja kwa wakati wake na kwa utofauti, na kuweza kujua maji yanayopotea katika eneo husika. Hapa tunaweza tukaona namna ambavyo tunaweza tukafanya kuzuia maji yanayopotea kwa upande wa physical, kwamba volume of water loss inaweza ikakusaidiaje wewe kuweza kupunguza au kuongeza upotevu wa maji. Ili kupunguza, kwanza tunahitaji kuwa na function 3 ambayo ni awareness, location na repair. Kama utafahamu maji yanayomwagika yako wapi, yamekuwa located wapi, na kwa muda mfupi utaweza kuzuia upotevu wa maji kwa njia ya physical. Lakini kama utachelewa, ndio kadri ambavyo tutaendelea kupoteza maji kwa njia ya physical, kwa sababu tutakuwa hatuna ule ufahamu na where is it located. Kwa hiyo hatutachukua muda mfupi kwenda kuirepair, kwa hiyo tutaendelea kupoteza maji. Twende upande wa commercial wa non-revenue water. Ni kwa namna gani tumetumia ArcGIS software kwa kuzuia maji yanayopotea kwa upande wa commercial. Hapa nitaonyesha mfano mdogo ambao sisi tunauita ni survey ya house to house, tunaotumia kwa ajili ya kufanya identification ya customer wetu walioko katika network nzima. So by starting, tuna analyze na kumap all meter in a blocks, and then tuna analyze each meter location,
but also we upload each point as a task in Workforce. As I said before, Workforce ni mobile app ambayo inakuja full package ambapo utapata license ya ArcGIS software. Kwa tunatumia Workforce, tuna link na survey 1 to 3 ambayo inatusaidia katika kufill questionnaires. Kwa tuna collect survey 1 to 3 na Workforce kwa ajili ya kufanya hizo survey zetu. Na baada ya kuanalyze na kuweka iti katika map, inaonekana kama hivi ambavyo inaonekana. Tuna analyze kwa kutumia zile status za wateja. Either ni suspicious au ana account number au AP katika billing system au ana iDebit au ni normal customer. Kwa hiyo tuna analyze wateja wetu na kuanza kwa kutumia meter status zao, lakini pia tunaweza kupata overview ya kuona mtu anavyoenda site, anaweza akaanza na mteja yupi na yupi atakuwa amemtembelea kwa wakati na kulingana na meter status yake. Hapa naweza kupenda kuelezea advantage za kutumia ArcGIS. Kwa kutumia ArcGIS software katika hiyo survey, tunakuwa all houses and pilots will be surveyed by the time and easy tracking progress of surveyors. Lakini pia results are transferred in real time in a digital format and analyzed by using dashboard for ArcGIS. Lakini pia Workforce imetusaidia katika kuimprove survey efficiency kwa surveyor wetu, lakini pia ina enable performance measurement for individual artisan. Kwa hapa unaweza ukaona kwa mtu ambaye yuko management level ni rahisi kwake kuona taarifa kwa wakati hata akiwa ofisini na kuweza kutoa maamuzi watu watakapokuwa site. Lesson and recommendation. ArcGIS application software required field workers to use smartphone. As I said before, kuna zile mobile application, kwa hiyo sisi tumeweza kutumia smartphone kwa kuinstall hizo mobile application na kutusaidia katika kuregister customer and leakages. Lakini pia staff wanatakiwa wawe trained ili waweze kujua namna hiyo software inavyofanya kazi. Lakini pia unapo introduce ArcGIS software inahitaji kuwa na GIS unit ambayo itaweza kuwa kama department ambayo inakuwa supported na watu wa ICT ili kuweza kusave all the department across the organization, lakini pia kufanya sustainability ya ArcGIS software iweze kuwa sustainable katika mamlaka husika. Lakini kwa upande wa top management wanabidi kuwa na clear strategic, wanabidi kuwa na clear support na allocation ambayo nalikuwa for resources and personnel to be able to unlock value and investigating in the solutions. Kwa kuelekea slide ya mwisho, tunaelewa kwamba tutakapoweza kumanage upotevu wa maji, tutaweza increase our revenue, lakini pia itatusaidia katika kureduce energy consumption. Kwa sababu tunazalisha maji mengi, lakini mengi hayawafikii wateja wetu kwa wakati kwa sababu yanapotea. Kwa tutakapoweza kuimanage, itatusaidia katika hivyo vitu viwili. Kwanza, tuta increase revenue, lakini pia tuta reduce energy consumption. Kwa kumaliza, tutaweza tukasema kwamba take home message kwamba Esri ArcGIS software is a powerful solution to manage non-revenue water and improve overall GIS for water utility. ArcGIS can support the entire organization and enable different departments to improve their efficiency and productivity. This required commitment from the utility for a sustainable implementation. Thank you for your attention and most welcome to visit AUSA or Arusha Urban Water Supply and Sanitation Authority at any time. Asante.
Asante sana dada Lilian. Pongezi sana kwako na kwa watu wote Arusha, umeweza kuwa represent vizuri sana, na najua engineer Humphrey na watu wako na Detiko pia nilimuona kwenye ukumbi. Ningependa kuwashukuru sana kwa sababu your success story ya GIS imeweza kuinspire watu wengi sana kwenye this region. So tunaendelea kuwapongeza na najua kutakuwa na maswali kutoka kwa watu mbalimbali ambao wako kwenye chat. How have you been able to achieve these benefits? I think will be a key question, because naona hiyo 6% reduction kwa DMA moja, ukiangalia how many DMAs define, I think umeweza kurealize a lot of savings from hiyo solution. Wakati huu ningependa kualika dadangu Monica. Monica alikuwa anataka kuwapa an opportunity ili mjishindie zawadi kwa kuweza kuwa nasi for this long. I think as we progress kwenye program tunaweza kwenda pamoja. Monica, you had a question. Yes, I do. And when you see me, please get excited, smile, and get ready to type in the chat section. And the first question goes as, what is the global average estimate for non-revenue water in percentage? Nimeipost, so ukitype very fast, utajishindia zawadi mufti, zawadi mzuri sana, very special. Please participate in this. Thank you. Monica, pengine ungerudia swali lako ili kila mtu aweze kusikia tena. Okay, swali inauliza ni asilimia ngapi ya maji yasiyolipiwa ama yani non-revenue water ambayo inapotea kote duniani in estimate, and this should be given in percentage, asilimia. I believe umenipata. Okay. I think wenye watajibu swali vizuri kwenye chat, Monica kuna zawadi ya kuwapa baada ya mkutano huu. Tukiendelea ili tuwe na utaratibu mzuri ya kufuata program, ningependa kualika ndugu wangu Constantino arejee aweze kuonyesha vile ako excited pia yeye. Constantino, I think hii program nataka kuirudisha kwako tukiendelea. Monica atakuwa aki-announce winners wa hilo swali at the end of the program. So jibu tu kwenye chat, Constantino akija kutuelekeza the chief guest for today. Biko, asante sana. Constantino ametoka kidogo, kuna some other issues ana attend. Ameniachia mamlaka. Sorry kabisa. Hiyo naomba niendelee. Nashukuru sana kwa kikao kizuri. Kwa wale ambao hawanifahamu, mimi naitwa Severini Anute, ni head wa operations wa ATAWAS. Kwa naomba kwa niaba ya Constantino nitaendelea na hii program mpaka hapo tutakapomaliza. Tulikuwa tumemwalika Wizara ya Maji, Engineer Lydia ambayo yeye ni head wa service delivery, ili aweze kutupa neno kutoka wizarani, na tutaomba sasa aweze kusema kututia moyo kutoka wizarani nini kinatakiwa kifanyike. Lakini taarifa pia ni kwamba Engineer Lydia alikuwa yuko safarini, sasa kutokana na network kuwa na changamoto ameomba Engineer Adam Alexander aweze kupresent hicho ambacho alikuwa anataka kupresent kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo namkaribisha Adam ili aweze kuendelea. Asante sana. Victor, umeweza kumpata Engineer Adam ili awe Edwin nafikiri uko pamoja na Engineer Adam, unaweza kuendelea. Mkitujulisha ni nani kwenye chat, tunaweza mweka awe co-host ili aweze kuturn on his video. Victor, tafadhali. Haya, ni mwongezo. Okay.
Mazigo. Mazigo. Adam, sijui kama umeweza kuingia kwenye mkutano? Ya, sijui kama mnanipata. Karibu sana. Tunakupata. Mnanipata? Waweza video pia. Asante kwa kunikaribisha kwenye mkutano. Ya, mimi naitwa Engineer Adam Alexander kama nilivyotambulishwa. Kama alivyoelezea vizuri ni kwamba Engineer Lydia ambaye ndio mkuu wa service delivery hapa wizarani yuko safarini. Nafikiri kwa sababu za network amekuwa shida kidogo kuweza kushiriki ipasavyo. Kwa naomba tu nielezee machache. La kwanza kabisa ninashukuru sana ISRI pamoja na ATAWAS kwa kuandaa washa hii au mkutano huu ambao kimsingi kwa sasa wizara yetu katika mambo yale ambayo yamewepo kipaumbele ni pamoja na swala la non-revenue water. Kama mnavyofahamu, non-revenue water kwa sasa ni tatizo kubwa kwa mamlaka zetu za maji, na tatizo ni kwamba kitaalam ni kwamba tunapokuwa tuna non-revenue water kubwa, maana yake ni kwamba kwanza tunapunguza upatikanaji wa huduma, kwa maana maji ambayo yanapatikana yanakuwa ni machache. Percentage ambayo imepotea au ambayo inapotea ingeweza kuwa ni sehemu ya maji ambayo imekuwa supplied kwa wateja wetu. Kwa hiyo ni madhara ya kwanza makubwa sana ya non-revenue yote inapokuwa kubwa. Lakini la pili, maji haya tunazalisha kwa gharama kubwa. Tunatumia umeme mwingi kupampu maji hayo, lakini pia madawa mengi kusafisha hayo maji, lakini pia mpaka kumfikia mwananchi tunakuwa tumetumia gharama kubwa sana, lakini mwisho wa siku maji yao yanakuwa yamepotea bure. Lakini la tatu ni mapato. Unapokuwa na mamlaka ambayo inakusanya let's say milioni 100, ina maana kama una non-revenue ni 40, maana yake una 40 milioni zinapotea. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba non-revenue ni adui mkubwa kwenye sekta yetu ya maji, na ni adui ambaye tutakiwa tumpige vita kwa pamoja kwa kutumia nguvu zote. Ukiangalia non-revenue ni moja ya kigezo ambacho tunakitumia katika kuangalia performance ya mamlaka, na ni kigezo kimoja hapo ambacho tumewekeana mkataba na mamlaka za maji kuweza kukifikisha katika level ambayo inakubalika, kwa maana 20%. Kwa hiyo wizara ina encourage matumizi ya teknolojia hii mpya kwa maana ya GIS katika kupambana na non-revenue water. Na wizara pia ina encourage mamlaka zote ziweze kujipanga kuweza kutumia hii tool ili kuweza kuhakikisha kwamba non-revenue water inashuka na inakuwa katika kiwango ambacho ni acceptable, ambacho kwa sasa benchmark yetu ni 20%. Na kwa bahati nzuri tunajua kila mamlaka sasa hivi ina GIS expert. Kwa naamini wengi wamejiunga kwenye mkutano huu kuweza kusikiliza experiences kutoka mamlaka mbalimbali. Kwa mfano mamlaka ya Arusha, namshukuru sana Engineer Lilian kwa presentation nzuri. Naamini kabisa presentation ile ita trigger GIS expert wengine kutoka katika mamlaka nyingine za maji kuweza kupata mafunzo au kupata experience ya jinsi ambavyo wenzao imewasaidia kufikia level ya kupunguza non-revenue kwa 6% kwa DMA moja. Kwa hii nafikiri sisi kama wizara tutaendelea kuinsist na tutaendelea kufanya makongamano mengine ambayo yatasaidia kuweza kufanya mamlaka zetu ziweze kutumia GIS kama GIS kama tool ya kuweza kupambana na non-revenue water. Vinginevyo niendelee kuwashukuru wote ambao mmeweza kuparticipate kwenye
kwenye mkutano huu, lakini pia niwashukuru kwa kutoa experience zenu, lakini pia nishukuru kwa mafunzo au kwa training ambayo imetolewa na watu wa Esri ArcGIS kuweza kuelimisha jinsi ya kutumia hizo tools katika cooperate institutions upande wa kuanzia kwenye non-revenue, kwenye water treatment, water systems, kwenye operations za kawaida, kwenye mambo ya even asset management. Kwa kweli ni tool ambayo kimsingi tukiitumia vizuri inaweza katupeleka sehemu nzuri, na kwa sababu tayari mamlaka zina hizi tools, lakini pia zina experts, naamini kabisa kwamba matumizi ya tools hii katika muda wa mwaka mmoja miwili ijayo tunaweza tukawa tumepigana vita na kuweza kumaliza kabisa tatizo kubwa hili la non-revenue water. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru sana wawezeshaji na waandaaji wa mkutano. Asante sana. Asante sana Adam kwa nasaha nzuri kutoka wizarani. Kwa kweli tumefarijika kwamba ili sio jukumu la taasisi au mamlaka peke yake, kumbe mlezi wetu wizara na nyinyi mko karibu na sisi kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio makubwa kwenye upunguzaji wa maji ambayo umelisema kwamba ni ugonjwa, ni tatizo kubwa ambalo linapunguza huduma, pia linapunguza mapato kwa mamlaka zetu nchini. Baada ya kusema hayo, nirudishe kwa Biko ili tuendelee na mada nyingine. Biko. Yes, Severin, asante sana. Naona pia wewe unaweza kuwa facilitator mzuri sana. Najua utakuwa pia ukipata closing remarks baada ya mkurugenzi wetu wa General Manager Samuel. Lakini kwa sasa ningependa tufike kwenye summary ya kikao hiki ili tuweze kuunderstand ile message ambayo tulikuwa tunajaribu kuwapa. Na ningependa kurudia tu ambacho Clifford alivyosema, ile ni ArcGIS ni system ambayo tunataka empower the entire utility, na tumeweza kuonyesha mfumo mbalimbali ambayo inaweza kusupport kama asset management, operations management, communications na hata smart system, kiangalia how to digitize your network. Na ni kwa sababu ya ile system of systems ambayo niliangazia kwa technical session, ile system of record, system of engagement na insights. Hiyo ndio imesaidia authority kama Arusha iweze kufanya analysis, iweze kuunderstand DMA, kudefine the zones na pia kuanalyze leakages. Kwa wamerahisisha kazi sana, because before walikuwa wanatumia ile manual system ya kuandika kwa karatasi ama kuchora kwa karatasi, lakini sasa unaweza ona wanatumia tu smartphone kuenda kwa field, kuintegrate your data na system ambayo Esri ina support, na wanaweza kuvisualize ili waweze kuwa na decision making. Na hiyo inasaidia collaborate, hii tuna enable the entire organization na hiyo mfumo wa digital transformation, where tunaweza support mambo ya safety, customer experience, hiyo asset management, kumodernize grid. Godfrey aliangazia vile unaweza understand aging infrastructure hapo, na vile mnaweza innovate into the future. So this package yenye Clifford aliwaeleza ya Esri, mkitaka get more information about it, tutawapa email utilities@esri.com ili muweze kuongea nasi tuwasaidie understand how mnaweza implement a GIS system. Na kwa leo mnaweza sema understand kwa nini GIS na hii geographic science ni muhimu sana kutusaidia address some of the problems ambayo mmeweza kuangalia. Non-revenue water ni shida moja tu, najua kuna shida nyingine, lakini non-revenue ndio ile imekuwa changamoto zaidi, na tukiweza kuitackle kwa kwanza, na wajua huko mbele tutaweza kutatua hata shida zingine ambayo imeweza kuwakumba kwa muda mrefu. So kwa sisi kama Esri ni kuwasaidia kuwa na hiyo steps ambayo inaweza kuwasaidia kufanya hii digital transformation, na kwa kwetu inakuanga a step by step process ili tuweze kuunderstand na tuwapatie solutions ambazo zinaweza kufanya kazi Tanzania. Na hiyo inaanza na location strategy ambayo tunaweza kaa chini na nyinyi to understand what are your challenges, mko wapi, mna funding aina gani, ili tuweze kuassess na kuplan how tunaweza upatia Kenya tunaitwa an initial operating capability. Na hiyo initial operating
capability wasaidia kwanza collect data using those mobile applications, kutengeneza dashboard na how you're able to operate and expand hiyo mfumo wa GIS ili muweze kufanya kama Arusha sasa ambao wanaweza kumeasure results na kurevisit your strategy wakidefine zones kwenda mbele. So hii conditions for success ni important kwetu na tuna imani sana nyi ambao mko hapa ambao pengine mnaanza GIS ama msha implement na mnajaribu kuunderstand ambavyo mnaweza kupata return on investment. Tunaweza kaa nyinyi na nyinyi to understand how tunaweza wasaidia hapo. So hii concept ya ku-enable infrastructure ni muhimu sana samani, because tunajaribu kuintegrate all types of data ku create a better understanding ile inawezesha ku work in a better way yenye ni yenye unaweza kuwa na intelligent solutions from dashboards and applications kwa kazi ambao wanafanya. So sisi kama Ezri niliwaambia tuko na utilities team, mweza kutana nao leo. Mimi Biko na lead the team. Kuna Godfrey ambaye kwa upande wa technical yeye ndo anashikilia, na Monica ndo expert wetu wa water utilities ambaye atatembea nanyi vile tumetembea na Arusha Water, kina Mwanza, na tunatumai sana kuona wengi wenyu mkijoin hii Ezri utilities practice ili tuweze kuwasaidia kuimprove your technology. So kwa sasa ningependa kuamwalika our general manager Samuel Kimani atupe closing remarks tukimaliza kikao hiki. Samuel. Yeah, thanks, Biko. Thank you for a very well moderated session. I want to share my screen. I hope everyone can be able to see me. Can you all see my screen? Yes, you can. You can go in presentation mode. Just a second. Well, nataka kuwashukuru nyote kwa sababu ya kuweza kufika kwa hii kikao ya improved non-revenue water management using GIS. Tumeshukuru kwa wale presenters wote wamekuwa nasi kwa huu mkutano. Kwa majina mimi naitwa Samuel Kimani. Mimi ndiye General Manager in charge of sales at Ezri Eastern Africa. I want to really thank everyone for having created time to join us in this meeting. And of course, we've heard from all the presenters on the good work that each and every one of you is doing with the technology and trying to improve what we call non-revenue water losses. And I want to mention that we had over 166 participants in this meeting. Of course, the number is higher than that. Tunajua kuna watu wenye walikuwa kwa ile tunaita watch party. Mko more than one person in one sitting. Nataka kuwashukuru sana vyenye mmeweza kutujoin na kusikiza, na wengine hata kupeana their experiences in what they are doing in the water sector. Arusha Water, thanks for the good work that you are doing, kutuonyesha ya kwamba watu wakitumia teknolojia ni kweli wataweza kupata what we call they're able to reduce the non-revenue water losses. And of course, in our meeting today, we have heard from various presenters. The key message actually has been the importance of location data, and this goes back to knowing what is happening where at what time, and you can actually trace this on any device, anytime, anywhere. And that's the concept that we want to bring and to inculcate in all water service providers, that you are actually able to monitor all your work processes, and that
you are able now to reduce the non-revenue water losses, and also understanding the workflows in the organization. So these are some of the key messages from all the presenters that have presented today, and we want to really thank you. Yeah, and of course the other message is on location intelligence. How do we now abstract now that data in form of usable information for decision making, both decision making, policy making actions, and in form of dashboards, coming up with reports. We have seen individual reports for the plumbers who are repairing in the field, how you report those cases for the water leaks and all that. I think it's a very powerful message, and of course now culminating to the having a geospatial strategy in your organization. There was a poll that was run by Monica at the beginning. Ilikuwa inauliza kama idara yenyu inatumia mfumo wa jiografia kwa utendakazi wenyu. And actually from that assessment, I was glad to see that about majority of 76% are actually using GIS in one way or the other. And just to reiterate on what Clifford said, and the message of the day is we want to digitally transform these organizations, and the new concept of IoT, intelligent water billing, using drones, artificial intelligence, automating data correction and all that. The whole business intelligence and analytical concept. These are all the things that we are talking about. And we have seen what it has done to organizations that have embraced this technology. I can mention quite a number of these that are leading in the forefront: Arusha Water, Mwanza Water, Dar es Salaam. We have quite a number of these users. The use cases, they are quite vast, and we know even majority of you who are joining us today will actually be using this technology moving forward. And just like Biko has concluded, we are looking at how this science is actually being used across now all sectors, especially now in the water utilities, how you are actually be able to use now the framework and the process and leveraging the power of geography to better manage your assets, your infrastructure, your networks. I know even the issue of looking at the groundwater pipes, using the ground penetrating radar, using smart water meters. You also want to the issue of the whole data management and integration. I've seen a lot of questions on how do you now bring in the aspects of the billing system. I know you have many questions, and I would urge you that in the respect of to time, please share with us most of your questions that you have, even on email. We have the email that was listed there, utilities@esria.com. If you have any concerns, you have any question, please feel free to drop an email to us. We will be happy, and we will be glad to get back to you immediately. We will follow back. I have seen people asking about how much does this package cost. This is a 3-year agreement, like Clifford had mentioned. And what is contained in the package is that we want to give you unlimited number of licenses. And these licenses are at enterprise level. You have desktop licenses, you have the utility network model, you have the data model. Everything is contained in this package. And we have a very detailed implementation plan of how we get you from where you are, digitally transform in what we call geosequencing. So we want to look at in terms of training. We want to look at the capacity, the current data and how it is stored, and how do we now model that into a proper data model, now what we are calling now the system of record. How do we now have those transactional files managed well? How do we now include the subsequent data? And then now the creation of the system of insight, engagement, collaboration, the field work, field to office workflow, how those cases are reported. How do you assign, the field workers? How do you assign them tasks or jobs to go and do the repairs, the plumbers and all that?
And back in the office, the management is able to actually come up with models and analytics on what is happening on the ground. And now this analytics helps in decision making. Now all this is contained in a package. Please drop us an email at utilities@esriea.com. Tell us your name. We'll be happy to know your organization. And yeah, and we'll get back to you with all the questions that you'll be having. And we want to actually eliminate the cost barriers that the narrative that has been there before, that ArcGIS is actually expensive. No. Please talk to us. We are here to help, and we will be happy to have an empowered WSP, which is using location intelligence, data-driven organization to be able to be effective and efficient in actually reaching out to the customers. And just like I've said, we have a very clear implementation plan on on how we administer this package. It has both the training, the software, and the support that you need in terms of professional services. So we have what I call the geosequencing. That is more of like a phased approach on how we model this package. We help the WSPs, because we know even Rome was not built in one day. So we have phased this into a very clear phased approach. The initial capability, operating capabilities, we have that defined, defining the information products. What are the outputs that we want to see? We define the workflows very well, which are supporting the business processes, including things like bidding and all that. And then lastly, having your own extended customized applications, like some of the ones that you have seen with Arusha Water. And yeah, I want to stop at that. I want to thank you, everyone. We look forward to hear from you. And thank you for being our users. And we look forward to work and engage with you who are not our current users. And we are so proud of everything that you guys are accomplishing, using the technology to help your customers and make your WSPs, more successful now and into the future. Thank you so much, and we look forward to your interaction in emails, and we'll get back to you, and we'll be visiting these specific WSPs to come and look at the needs assessment, how we are going to roll out this, and we'll be more than grateful to come and work with you. Thank you. I would not want to forget to thank the ATAWAS team, the ministry team, the other providers in the water sector who have joined us, all the users from the WSPs across the African region. I have seen participants from South Africa. I've seen participants from Kenya. I've seen also participants across the whole of Tanzania. I want to thank you, and thank you so much for joining us. And we look forward to further engagement on how we can actually help you. Thank you so much, and back to you, Biko. Oh, Samuel, that was great and very inspiring. I look forward to visiting all the WSPs listed here. I think I'll need to get a new car to be able to cover the whole of Tanzania. Yeah. But that was great. Thank you for that, Samuel. At this point, I'd like to end the program as we come to an end. As Samuel has said, this program could not have run without our partners, ATAWAS na Wizara ya Maji. We thank you so much for being a part of this. Before Monica comes to announce our winners for the day, ningependa kumwalika Severin back to give us a vote of thanks from ATAWAS, na pia tujulishe pia ATAWAS mpango za ATAWAS now after this, now that we are partners. Severin. Asante sana Biko, nashukuru sana Kimani kwa closing remark yake nzuri na kutukumbusha mambo mbalimbali ambayo yanakuja kutokea. Na nishukuru pia washiriki wote kwa kushiriki kwa wingi na kuwa pamoja na sisi kwa kipindi cha masaa mawili na zaidi. Sisi kama ATAWAS tuliona shida ya non-revenue water kwenye mamlaka nyingi ni tatizo ambalo linahitaji tuliangalie kwa karibu. Kwa hiyo tulijadiliana na wizara
tukaongea na waziri na akaona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi katika kipindi cha mwaka huu. Kwa hiyo waziri alizindua kampeni hii mahususi ya kuzuia upotevu wa maji kwenye mamlaka zetu mbalimbali mwezi wa 4 kama alivyotuelezea mwenyekiti wa bodi. Lakini ili kwenda vizuri zaidi na kampeni, tumeona ni muhimu vile vile kuwa na taarifa muhimu, kuwa na mafunzo muhimu kwa ajili ya mamlaka, kuona namna gani teknolojia mbalimbali zinaweza zikatumika kama suluhu kwa ajili ya kuangalia upotevu wa maji. Kwa hiyo tutaendelea kutoka ATAWAS kwa kushirikiana na wizara na wadau kama ISRI kuwaletea taarifa kama hizi ili mamlaka ziweze kufanya maamuzi ni kwa namna gani wanaweza kutumia teknolojia mbalimbali kuzuia upotevu wa maji. Lakini tukiendelea na hizi kampeni, kuna mambo mengi yanaendelea. Kutakuwa na kampeni kwa upande wa jamii. Tuna wakati wa mawasilisho ya engineer Lilian alitueleza kwamba upotevu huko kwa aina mbili, kuna physical loss na ile commercial loss ambayo inakuwa haionekani, lakini hii inahusika zaidi na wizi wa maji ambayo kuna baadhi ya watendaji kwenye mamlaka na wateja wanakuwa sio waaminifu, wanafanya legal connection, wengine wanajiunganisha maji kienyeji. Kwa hiyo tutaendelea kwenda kwenye jamii kuhamasisha jamii ipate uelewa kwamba upotevu wa maji hauathiri mamlaka peke yake, unaathiri kila mmoja, watumiaji wote. Mwisho wa siku wale wanaoiba na wasioiba wanalipa zile gharama za maji. Lakini tuangalie pia, tunaona asilimia kubwa mamlaka nyingi zinapoteza zaidi ya 50%, 40%, wengine wako kwenye 20%. Lakini tunaona tuko kwenye janga la corona sasa hivi, na katika janga la corona tunaambiwa unawaji wa ukamilifu wa mikono unaweza kuzuia kwa kiasi kubwa maambukizi ya corona. Sasa tutafanyaje kuzuia maambukizi ya corona wakati mamlaka nyingi zinapoteza maji kwa wingi? Na maana maji zaidi ya 50% yanakuwa hayawafikii wateja. Kwa hiyo tunaona katika kupambana na hivyo vyote, tupambane na upotevu wa maji, tupambane na corona, lakini tuzisaidie vile vile mamlaka zetu kwa kuzipa mbinu mbalimbali ili ziweze kudhibiti upotevu wa maji na mwisho wa siku wananchi waweze kupata huduma bora. Kwa kufanya hayo kama alivyogusia Constantino wakati anafanya mawasilisho yake awali, mwaka huu tutakuwa na annual water conference ambayo itakuwa ya tofauti kidogo. Pamoja na kwamba tutakutana kujadiliana mambo yale ya kawaida ambayo ni changamoto kwenye mamlaka na solution mbalimbali ambazo zipo, vile vile tumeongeza kipengele kingine cha kusema iwe ni water expo. Tutaalika taasisi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ili zije na solution mbalimbali, si kwenye non revenue water peke yake, hata kwenye masuala yanayohusiana na finance, operations za mamlaka pamoja na mambo ya management. Tunaona changamoto nyingi ziko kwenye maeneo hayo. Masuala kama masuala ya infrastructure financing ni changamoto kubwa, pamoja na kwamba tunaweza tukadili na masuala ya non revenue water, lakini inapokuja kama infrastructure ya utility fulani imekuwa imezeeka, inahitaji kuwa replaced. Je, mamlaka ina uwezo au wizara ina uwezo kiasi gani kuzisupport hizo mamlaka ziweze kufanya matengenezo hayo makubwa? Kwa hiyo tunaona bado kuna uhitaji wa kuleta taasisi zile ambazo zinatoa mikopo nafuu au zinatoa ahueni kwenye masuala ya uwezeshaji kwa ajili ya kuona hiyo miundombinu ambayo imezeeka sana iweze kubadilishwa kwa ajili ya udhibiti wa upotevu wa maji na kuzihakikishia mamlaka nyingi ziwe na uwezo wa kupata kipato na kufanya maendeleo mengine, kuongeza network kwa ajili ya wateja wale ambao hawako kwenye network. Kwa hiyo tutazialika hizo mamlaka au hizo taasisi ambazo zinajishughulisha na masuala ya utoaji wa kama ni fedha au mikopo nafuu, ili mamlaka muweze kuongea nazo, muweze kupata kama ni support, financial support kwa ajili ya kuangalia miundombinu yenu ambayo inahitaji matengenezo makubwa au aina yoyote ya uwekezaji. Kwa haya yote yatafanyika mwezi wa 11, tarehe zimeshapangwa na tunategemea kwa ukubwa wa tukio lenyewe lile mgeni rasmi awe Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaona wizara imeshasema iko sawa, itashughulikia kwa karibu kufanya kazi pamoja na ATAWAS kuhakikisha kwamba hili linakuwa la manufaa makubwa.
Kwa hiyo tunaomba wadau wa ATAWAS pamoja na wanachama wa ATAWAS muweze kuunga mkono na muweze kuendelea kujitokeza kila mara tunapoandaa makongamano, semina pamoja na mafunzo yanayofanana na haya ambayo yamefanyika leo. Mjitokeze kwa wingi na muweze kusambaza taarifa kwa wale ambao pengine kwa njia moja au nyingine hawajapata taarifa. Mwisho kabisa napenda kushukuru pia kwenye kuliunga mkono hili la upotevu wa maji. Nipende kushukuru Wizara ya Maji pamoja na EWURA ambao wameanza kuona umuhimu wa kuwa na strategy ya kwa ajili ya water reduction. Nimeona wana mkakati huo na wanaenda kufanyia kazi mwishoni mwa mwezi. Kwa hiyo tunaomba wale ambao wamepata huo mwaliko waweze kwenda kutoa michango yao mizuri ili tuwe na strategy nzuri kwa ajili ya non-revenue water reduction ambayo EWURA wanaiandaa. Pia nipende kuwashukuru wale wote ambao wametoa mawasilisho yao ili ikiwemo Adam kutoka kwa niaba ya mkurugenzi Lydia ametoa mawasilisho mazuri. Pia mwenyekiti wetu wa bodi Engineer Godfrey Hill, vile vile CEO wa Israel East Africa Clifford Okembo, wengine moderation Biko, thank you so much. Constantino vile vile alifanya moderation kwa kiasi fulani. Engineer Humphrey Muyombela pamoja na Lilian Maserere kutoka Arusha Water Supply Authority, nashukuru sana. Vile vile nikushukuru General Manager Samuel Kiman pamoja na Godfrey na Monica na timu yote ya Israel pamoja na ATAWAS team na wote ambao wamejumuika kwa ajili ya mkutano huu. Umeenda vizuri sana na tumefarijika kutoka ATAWAS. Naomba basi tuendelee kuwasiliana kwa karibu ili tuone kama kuna changamoto ambayo imejitokeza au kuna mapungufu au kuna mazuri ambayo yamejitokeza. Tafadhali tunaomba mtuandikie ili tuweze kuyafanyia kazi na kuweza kuwapa majibu. Pengine hapa kulikuwa na maswali mengi sana hamjaweza kupata muda wa kuuliza na kujibiwa, basi hayo maswali tunaomba myalete ili tuweze kuyajibu kwa ukamilifu. Kwa hiyo nawashukuru sana na nawatakia mchana mwema. Severin, vizuri sana. Asante sana kwa kufunga kwa mawaidha sana. Hapo naona ya kwamba huu mkutano ni part 1 tu. Lazima tuandae nyingine ili tuweze kuendeleza haya maneno, kwa sababu naona maswali ziko nyingi sana lakini muda ndio huo ushaisha. Naona kuna watu wameinua mkono kwenye chat, lakini ningependa sasa mreply kwenye email. I think mimi na Severin tutaweza kushirikiana ili tuweze kucommunicate vilivyo kwa zile maswali ambazo mnazo. Kwa hivi sasa ningependa sasa kumaliza kikao, kwa sababu tunajua kulikuwa na mpango zingine mnazo, lakini kutoka sisi Esri tunawaambia sisi tuna believe in the science of where. So vilivyo alivyosema Samuel, we are here to support you, we are here to walk this journey with you, na huu ndo mwanzo tu. Safari ni ndefu, lakini tuko hapo kushirikiana nanyi ili tuweze kurealize the benefits za reduce non-revenue ambavyo imeangaziwa kwa mkutano huu. So kutoka kwangu na kwa niaba wa watu wote kutoka Esri, ningependa kuwashukuru sana kwa kutupa muda huu na natumai mtakuwa na siku. Asante. Okay. Asante Biko, asante kwa wale wote walioweza kusaidia kufanikisha huu mkutano. Pale kwenye chat section najua kuna wale labda walipata mkutano ushaanza, lakini tunataka kila mtu aweze kupata kila presentation zote. Kwa hivyo kuna link pale imewekwa kwenye chat section na Ronald. Unaweza click hapo alafu uweze kujibu maswali kuhusu pia huu mkutano. Kama unataka upigiwe simu baadaye ufuatiliwe, na pia kama unataka kuona kilichopita, yani recording ya huu mkutano, itakuwa kwenye hiyo link hapo kwenye chat section. Kwa hivyo naweza waomba muweze kutumia hiyo link hapo.
Ni Yes, Biko. Monica alikuwa na announcement kabla watu watoke. Monica alikuwa anachagua mwenye ameshinda leo. Ya washindi, si ndio? Haya, Monica basi. Yes. Karibu. Asanteni sana kwa karibu. Yes, thank you very much for your time and for Yes, can you hear me? Yes, Monica. Yes. So, bila kuharibu muda wowote, najua muda umetupa kisongo. Nashukuru walio participate, although nilikuwa na expect tufanye better, but the winner of today is Geoffrey Hili. Sijui kama yupo aweze kutusalimia.